Congratulations on the win. Bellator light heavyweight champion. How does that feel? Я чувствую себя отлично, я очень рад своей победе. Я долго шел к этому. Когда мне предложили бой, я согласился, не раздумывая. И мы с командой проделали отличную работу. Я очень рад своей победе. Это наша победа, победа всей страны. He said, I feel great. It feels great. When I was offered a fight, I didn't hesitate one bit. And my team prepared me well. So really, it's our victory. It's for me, for my team, and for my country. Going along with that, you become the first Russian to hold a 205-pound belt in a major organization. Does that make that even a little bit more special? Изначально я на этот бой настраивался как исторический для нашей страны, возможно. Первый титульный бой в моем весе. И я сотворил небольшую историю, выиграл этот титул. И очень рад этому. He said, when I was training for this fight, I was actually mentally preparing for the historic value of the fight and being the first Russian to ever not just win, but even fight for a 205 title. And so I feel like I made history, or at least a small part of history. Going along with that, being a member of Team Fedor, how nice is it to kind of finally get that, that major organization belt and kind of follow the legacy that your mentor has laid out for you? Изначально я, когда попал в команду к Федору, я понимал, что это большая ответственность ложится, потому что мы деремся не только за себя, а за команду, за Федора. Мы его школа и должны показывать серьезные результаты. Что мы показываем, наша команда побеждает. Вот выиграли первый титул, я надеюсь, заберем титул и в тяжелом весе, и в среднем весе. He said, yeah, when I joined Fedor's team, I already knew that the responsibility is great, not just for myself, but for my team, and also because, Fedor is our kind of head instructor, so, we are his pupils. So for me, it was very important to get this belt. Hopefully our team will get the heavyweight belt next, and then maybe even the middleweight belt. Talk to me about that finishing sequence. Obviously, you hit him with a lot of shots. The sequence went on forever. Were you surprised it took you, that he hung in there for that many and absorbed that many shots before the fight was stopped? Если честно, я после того, как попал первый раз, начал добивать. Он уже проводил признаки сдачи. Судья не останавливал, давал ему шанс. И он еще 2 раза вставал и 2 раза падал. Я удивлен, но у Бейдера давно не было нокаутов, и поэтому, возможно, он стоял крепко на ногах. Поэтому. Сильно потряс его удар ногой. После такого удара мало кто произвел бы долгое сопротивление. He said, obviously I hit him with a high kick and then I swarmed him with punches. He said, I was surprised that the judge, the referee let it go as long as it did. And obviously Bader is tough and he was trying to fight it, but he felt like this is the end of it. After a high kick like that, he was just shocked that the guy even hung in there. That said, he said Bader hasn't been knocked out in a long time. So, he's probably can take a punch, can take punches. Congratulations. I mean, to do this with, a couple teammates on the card, all preparing at the same time, and Fedor in your corner, how much does this mean to you? То, что Федор у меня в углу, Федор, брат, Валентин, это наша команда, это придает сил и заставляет работать в бою и не отступать назад, и придерживать своего плана на бой. И когда за тобой стоит вся страна, получил в этот день очень много слов поддержки, за эту неделю точнее. И так у меня было такое ощущение, что за мной стоит в углу вся страна. И, конечно, это дает сил очень много. He said, having Fedor in my corner and Valentin and just the team here, it just gives me great energy and the will to fight and impose my will and not to back down. And not just them, the whole country. All week I've been receiving messages of support from fans all over Russia. So when I went out there to fight, I just felt like I had the whole country in my corner. And so, building off that, when you head home to Russia, what's the first thing you're going to do with the belt? I mean, what are you going to do? Хотелось бы поскорее вернуться к своей семье, к своим детям. Давно не видел их. Обнять, поцеловать. Был
2 месяца, 3 месяца почти на сборах провел. С семьей общался мало. Спасибо семье, то, что давали возможность тренироваться, сильно не тревожили меня. И хотелось бы повидать друзей всех, родных. Хочется домой, прежде всего. He said, I just can't wait to get home. I want to see my family, my kids. I've been in camp forever, and they kind of let me do my thing and didn't bother me much. And I miss them a lot. I want to see my friends, the rest of my family. He goes, I just can't wait to get home. И будем очень широко отмечать победу. Будем очень сильно и широко отмечать победу. He said, we're going to celebrate my victory. And I mean, I know you just became the champion, but do you have anyone in mind for your first title defense? Если честно, там пока непонятная ситуация. Сейчас будет драться Мачида с Дэвисом в сентябре. Возможно, кто-то из победителей этой пары, наверное, будет следующий претендент. Ну или, не знаю, Кори Андерсон только подписался в Bellator. Я не думаю, это неправильно будет, если ему дадут сразу бой, несмотря на то, что он перешел из UFC. Это не дает никаких поблажек. Буду драться с тем, кого мне даст Bellator, а там все равно, в принципе. He said, the situation is a little unclear right now. I mean, Machida is fighting Phil Davis. So he said, I would expect probably the winner of that fight to be my first title defense. He goes, I know Corey Anderson just got signed. I feel like it'd be wrong for him to just get a title shot because he's coming over from the UFC. He feels like he should probably have a fight before that. So, but at the end of the day, he'll fight whoever they put in front of him. Looking at the 205-pound picture, not just in Bellator, but in the world, coming into this fight, there was a lot of discussion about who the best light heavyweight is in the entire world. Jon Jones moving up in weight and Daniel Cormier retiring. Where do you think you stand in the picture of the greater picture? Я сейчас думаю, что я первый, потому что эти ребята ушли спортсмены-легенды, поэтому я считаю, что я сейчас на первом месте. И Бейдер очень сильный. Он был чемпионом в тяжелом весе, в нашем весе, в 93 килограмма. И я считаю, после того, как я его побил, я стал первым. He said, I feel like with all the changes going on in the 205 division and the caliber of opponent I just beat, I mean, the guy's a two-time champion in 2 different weight classes. He feels like he's the number one. He said, I feel like I'm number one right now. Я говорю это так, потому что я его выиграл нокаутом и не возился с ним 5 раундов, а закончил бой во втором раунде досрочно. И это дает много о чем говорит. Это такая победа зрелищная. And he says, I think, to kind of back up why I'm saying this is because, I didn't just go through 5 rounds of a fight. I finished a top contender in decisive matter in 2 rounds. So he feels like he's number one. And I doubt you saw this just because you literally fought minutes ago, but Jon Jones has actually tweeted something about you. He said, looks like Russia has a light heavyweight champion. Congratulations. Do you have any response to that? Ну да, я чемпион с России. И что еще? Ну, он просто поздравляет. Спасибо большое. Очень приятно услышать слова поддержки от легендарного спортсмена. Так что очень приятно. He just said, I want to thank him. It means a lot to hear praises from, such a legend as Jon Jones. Our next question comes from the line of Kevin Varghese. Kevin, go ahead. Bustavlayo, Vadim Nemkov. Quick question, 2 questions is, if Bellator were to offer you the rematch with Ryan Bader, would you take it? Я бы согласился на матч-реванш, но я не уверен, что этого захочет Райан. Ему сейчас надо время восстановиться. И не знаю. Я считаю, что его время прошло. Пришло наше время. Я его у него забрал в 205 фунтов. Валик заберет в супертяжелом весе. Его эпоха прошла. He said, I would take the fight if Bellator offered it, but I feel like maybe Ryan should take some time and regroup. I feel like I just took his belt. Valentin is going to take his heavyweight belt, and the era of Ryan Bader is over. Last question is, okay, with that out of the picture, then what is the message you're trying to send to all the light heavyweight contenders? Я хочу сказать, что
я готов драться со всеми, и что приму вызов от любого достойного оппонента. Я готов. He said, my message is simple. I'm ready to fight anybody, and I will accept the challenge from any worthy opponent. Sean Lennon. Hi, congratulations on the winning the light heavyweight title. I had heard in analyzing this fight against Ryan Bader, you and your team sensed when he was comfortable and sensed when he was confused. So talk about sensing that in the actual fight. Изначально мы его хорошо разобрали во время подготовки. Моя команда хорошо копировала стиль боя Райана Бейдера. И для меня не было сюрпризов. То, что он делал в бою, я знал, что он будет бить левой рукой и проходить в ноги. Иногда он пытался ударить и правой рукой, но хорошая работа на ногах, скорость сделала свою работу. He said, my team actually did a really good job analyzing Ryan Bader in practice. During practice. And I had some good sparring partners that emulated his style and the way he throws his left and then goes for a takedown. And so really, I felt like if I use my speed and good footwork, that I'll come out ahead. And obviously, it paid off. Our next question comes from the line of John Eric Polai. John. Hey, man, congratulations on the win. I want to know a little bit about your game plan because you're really coming out there and you were pressing him and you just kept coming forward. Was that your game plan to press him like that? Если посмотреть на мои бои, у меня всегда бои заключаются в том, чтобы я работал первым номером, агрессивно работал, бил мощные удары, и тогда соперники теряются и делают то, что надо делать для меня. He said, if you watch most of my fights, I'm usually the aggressor. I sit behind the jab. It opens up a power right. And most of the time, it confuses my opponents, and they end up starting to make the kind of mistake that I'm looking for. Thank you, Vadim. Congratulations.